now. Morning. Yes, Lanir, you can invite. Good morning, everybody. I'm glad to be here today again. And again, we are delving into the very important issues of liberation, of enlightenment, of understanding the mechanics of the human mind. And hopefully understanding how to be free of unneeded suffering and to lead a peaceful and a good life. So we have here Sri Bagavath, who will help us understand all that. Please, Bagavath, you can start. Thank you, all of you. Welcome, all of you. Good morning to all of you. We are already seeing the new aspect of the structure of mind, the total mind and the conscious mind. And today we are starting with a new example. And we are working as a watchman in a house. The house owner is Unmute பண்ணி. Okay. The house owner is in the house, and as we are being the watchman, we are at the entrance of the house. And one day, one person, he looks like rough and tough. He is having a long knife at his waist, and he enters into the gate, and he wants to meet the house owner, and we look suspicious about the person, and he is not answering properly. So I ask him to wait and report the matter to the house owner. And we also said about the suspicious nature of the person. And the house owner comes away from the house and meet the visitor. And the visitor put a salute to the house owner, and he handed over the knife to the house owner and returned from the house and go away. But we are very suspicious and very anxious about the happening, about the meeting of the visitor and the house owner. But it ended very shortly. There is no problem between the visitor and the house owner. So in this way, the watchman is the conscious mind, and the house owner is the total mind.
The visitor is our circumstances or our problem. When the conscious mind meets the problem, we have to be very anxious, we have to be very problematic, and we are suspicious and we are very anxious about the personality of the visitor or the problem. But when the total mind meets the problem, there is not at all a problem. Everything is a challenge. The total mind meets the challenge very soft and sweetly. So actually, there is no issues, only challenge, just like a game. And but we are unnecessarily struggling with the problem only because the conscious mind faces the problem. But anyhow, the work of the conscious mind is necessary, and it has to collect information from every source of things, and it has to submit. But the conscious mind assumes the role of a master, and it itself deals with the problem. That's the problem of all the issues. So the main thing is that the conscious mind has to understand the secondary nature of itself, and it has to rely upon the total mind, because the total mind has to deal with the problem. The conscious mind unnecessarily enters into the scene and make the scene as a worst problem. So here, Babalal, it is audible? The voice are audible? Yes, sir. Yeah, we can hear. Okay. மோகன் ராய் somebody வந்து அவரது கனெக்ட் ஆகல, நான் மெசேஜ் போடுறேன். Okay. So we have to understand the role of the conscious mind and the role of the total mind. And we have already heard about the some aspect in the sea. In the seas, there may be some iceberg. The outer tip, the upper tip of the iceberg alone will be visible in the sea. And within the deeper level, some mountain-like iceberg is down in the water. It may be very huge and large, but it is not visible. Only the outer tip alone is visible, and we can assume it is very little and it is tiny one. But under the water, some huge iceberg in the shape of a mountain will be there. So in this way, the total mind is a
enormous one. It is most powerful. It can deal with any situation, and it will not agitate with the situation. Action is the main role played to the total mind. But the conscious mind is only a wandering mind. It troubles itself unnecessarily, thinking this and that, wandering from here and there. So we have to be calmed down, that we are having little role with related to the incidents and every problem. We are having very little role. So we have to accept our little role, and we need not worry about the problem too much. So that is the main thing we have to understand with related to the conscious mind. And this is the introduction today. Lanier, you can translate in your own language. Thank you, Sri Bagavath. Okay. So, אז בבוקר שרי בגבת נתן לנו שני אנלוגיות כדי להבין את המבנה של המיינד האנושי. האנלוגיה הראשונה היא האנלוגיה, נתן איזושהי דוגמה שאנחנו משמשים כשומרים באיזה בית של מישהו פשוט. אנחנו עומדים בשער, ויום אחד מגיע לשם איזה מבקר, עם סכין גדולה ביד, ונראה מאוד חשוד, לא עונה לנו כמו שצריך, ונראה לנו מאוד מוזר וחשוד כל הסיפור הזה. אז אחרי שאנחנו רואים אותו, הוא אומר לנו שהוא רוצה לראות את בעל הבית, ואנחנו כמובן מעדיפים אם להכניס אותו, אז אנחנו הולכים ומדברים עם בעל הבית ומספרים לו על מה שקרה. בעל הבית מיד מגיע, וכשהוא מגיע, המבקר קד קידה לבעל הבית, מוסר לו את הסכין, מדבר כמה מילים והולך לדרכו. אז באנלוגיה הזאת, בעצם השומר הוא מסמל את המוח המודע שלנו, את המיינד המודע. מיינד המודע שרואה, קולט, שומע, מפרש את הפירושים שלו למצב, חושש, דואג, מנסה לעשות מה שהוא יכול. ובעל הבית מסמל את האני האמיתי שלנו, ואת מה ששרי בגבת קורא לזה total mind, המיינד הטוטלי שלנו, המיינד השלם שלנו, שהוא בעל הבית האמיתי. והמבקר הוא בעצם כל הבעיות והאתגרים שאנחנו עומדים בפניהם בחיים שלנו, בחיי היום-יום. זה יכול להיות אתגר פנימי או חיצוני. אז שרי בגבת אומר שכאשר אנחנו בעצם, המיינד המודע מכיר בזה שהוא רק השומר, אז אין לו בעיה. אז הוא תמיד יכול לפנות לבעל הבית, ובעל הבית יפתור את הבעיות שעומדות לפניו. אבל ברגע שהשומר מסתמך אך ורק על הכוח שלו, המוגבל, הקטן, ואת האגו, סומך רק על עצמו ורק על המשאבים המוגבלים מאוד שלו, אז כאן נכנס כל הדאגה וכל הצרות וכל
חדיד, וכאשר הוא מניח בעצם את הבעיה לפתחו של בעל הבית, ובאנלוגיה זה אומר שהאני הקטן נכנע לפני כוח גדול יותר. עכשיו, מי שמאמין באלוהים יכול להגיד, אתה נותן את הכוח לאלוהים, שאלוהים בעצם יפתור את כל הבעיות, ואתה בעצם מפנה את הדרך לפעולה שבאה ממקום עמוק יותר. ואז אתה חי את החיים בקלות. אתה פוגש את הקשיים של החיים בתור משחק, בתור אתגר. פוגש אותם בצורה מאוד מאוד מתוקה, מאוד משחקית, פלייפול כזה. ואתה בעצם יכול סוף סוף ככה להרגיש בבית בעולם הזה. הדוגמה השנייה שבגבת נתן היא הדוגמה של הקרחון. הקרחון אנחנו יודעים שתשיעית ממנו נמצאת מעל המים, ושמונה תשיעיות נמצאים מתחת למים, מתחת לפני המים. אז מעל פני המים זה יכול לראות כמו משהו מאוד קטן, אבל מתחת לפני המים יש משהו ענקי וגדול. כך גם זה האנלוגיה ששרי בגבת נותן למיינד המודע שלנו ולמיינד הטוטלי שלנו. אז המיינד המודע שלנו מהווה רק חלק מאוד קטן מהיכולות העצומות שלנו. החלק הגדול בעצם הוא החלק שהוא לא חשוף לנו, שהוא החלק שנקרא המיינד הטוטלי, וכאשר אנחנו מאפשרים לא לקחת את האחריות על הפעולות שלנו, על החיים שלנו, אז בעצם יש לנו אנחנו בעצם מאפשרים לחלק הגדול יותר, מהיכולות הגדולות יותר, לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו. ואנחנו יכולים להיות מה שאנחנו, השומר, מי שהתפקיד שלו הוא לראות, לשמוע, להבין, אבל את האחריות אנחנו נותנים בעצם למיינד הטוטלי. אוקיי, שבי בגבת? Okay. Just one question. Okay. What does it mean, practically speaking? Practically speaking, what does it mean that the watchman is giving way to the master of the house? In real life, what does it mean? Maybe you can give an example, like a meeting. Let's say I have an examination tomorrow, and I'm very much afraid of this examination because it will. I have to become a lawyer, and this will be the decisive exam for this profession, and I'm very. So the watchman is very anxious about getting the right grade. So what does it mean, practically speaking, what does it mean to hand over the responsibility to the master of the house? So the first of all, we have to understand we are not the master. So somebody else is available behind ourselves. So we have to understand the deeper level of our own mind.
So the total mind is behind ourselves, behind the conscious mind, the total mind is there. So the first of all, actually the conscious mind assumes the greater role. It takes the responsibility to face the examination, but it is not the master. The watchman is not the master. Watchman is not the person who is meeting, who is writing the examination, answering the examination. So we think we are the responsible person. So the responsibility, it creates some burden. Actually, the total mind alone is responsible for the action, but the total mind will not take any responsibility. It acts, action alone will be there. There is no taking responsibility. So the responsibility is an unnecessary thing. Only because of the conscious mind alone takes responsibility. So responsibility is the problem. So the conscious mind unnecessarily take the responsibility of meeting the examination. It is not meeting examination. Its capacity is to go along with the work. It has to be in a receptive mode. If just like a child watching many things in the external world, just like a child, we can enthusiastically watch the world, watch the moving of bird or trees or anything, innocently watching. So in this way, the very role of the conscious mind is to be receptive. The receptive nature of the conscious mind alone is important. So if it is in the receptive nature, it does not have any responsibility. Responsibility is for the result of the matter. So it is expecting some result out of the situation, out of the examination or anything, only because of the attachment to the result of the thing. It creates some unnecessary anxiety and responsibility. So the conscious mind need not take any responsibility for anything. So, but anyhow, it is a responsible one. We know it is a responsible thing. But anyhow, the work alone is responsible, but we need not have any responsible feeling. So the feeling of responsibility is the problem. So we have to meet the situation without any responsibility. That means we are not the thing. It will be spontaneous. The meeting with the problem is a spontaneous one. The total mind will look after it and everything will be all right on its own. But we are unnecessarily, the conscious mind is unnecessarily creating some nuisance in the name of responsibility. So that we have to understand. So if I understand you correctly, it's kind of inner surrender in which you give way to your deeper intelligence to act. Yeah. And you just observe or remain in a kind of receptive mode. Receptive mode. And you let the inner intelligence, the deeper intelligence, the deeper mind, the total mind, to act through this instrument. Body mind. Yeah, our conscious mind also functioning along with the total mind, but the conscious mind unnecessarily taking the total role for itself. So taking the total for itself is a burden. It's a responsibility. Actually, the main role is related to the total mind. Only 25% role alone with related to the conscious mind. So in that respect, we have to understand. It's like the famous saying that you are not the real doer. You're just an instrument which which something is functioning through you. And also reminds the famous saying of
Ramana Maharishi. Yeah, yeah. He's saying everything is destined to happen, and you have to remain silent. Okay. Watch what's happening. But anyhow, the conscious mind is also having role. But the olden sayings are misunderstood because of some practically within the practically thinking we have to do something. So in practical situation also, the conscious mind has some role. It has to work. But anyhow, the responsibility, it is not taking responsibility. Only the responsibility alone, it is free from responsibility. But the work is it has to function, participate along with the work of the total mind itself. Yes. Okay. It has to be understood properly. Yes. So the mind, the body-mind, the instrument is functioning. Yeah. But is not the author, is not the source of the doing, but is participating in the doing. Yeah. Exactly. And another thing you said was this is very familiar, similar to what the Bhagavad Gita is saying. Yeah. About you are acting, but don't expect the results, the fruits of your action. Yeah. Attachment to the fruits of the action, to the result, then you are suffering. Yeah. So this is also an important aspect of what you said. Yeah. Act, but if you are attached to the results, let's say in this case, I have an examination, I have to pass to become a lawyer. The result that I want. Yeah. And then I am anxious and fearful and stressed. But if I'm attached to that result, then I can relax and let the intelligence do the test, and what it will be. That thing has to be understood along with the classification of conscious mind and total mind. So the matter is same, but you have to understand in the language of conscious mind and total mind. So the conscious mind has to give the okay. The conscious mind has to give the authority. Yeah. And the responsibility to the total mind. Total mind. And then it's free from the results. It's very similar to trusting God. You in the name of God, anyhow, whether you are trusting in the name of God or anyone, we are relinquishing the responsibility. So, but even though we are laying upon the God, we should not keep mum without doing any work. But we have to be an instrument. We have to have the instrument capacity, and as an instrument, we have to function. Yes, in Judaism, they have this concept. Of course, you have God in the middle of everything. But you have the concept that you have to make even though God is doing everything and is responsible for everything, you have to do your share. You have to put an effort and do your share, and you have to do it. And, as an instrument, we have to function. Yes, but you have to make an effort, and not saying God will take care of everything. You have to do your part. But then leave it like you do your best in the situation, but you leave the results for God. If God wants me to pass the examination, I will pass the examination. That is a spontaneous work. Spontaneous work will happen. It is not the work of the conscious mind. Even though it may look like that we are doing, the conscious mind is doing the work, actually the total mind is working. May I ask something, Bagavath? Okay.
still understanding what you're saying is not necessarily brings this result, letting go of the outcome. I understand and accept what you say about not taking, about the conscious mind, not taking the responsibility, but yet in some situations it seems almost impossible not to get anxious, not to get not to take the responsibility. So how understanding this with your mind really brings you to the result of நடந்துட்டு தான் இருக்கு. Just a minute, just. לניר, אפשר היה לתרגם קודם כל את מה שאתה דיברת עם סרי גבת? Okay, I am back. אחר כך כמובן, מתי שתרצה. אם אפשר לתרגם מקודם. תודה. היא שאלת השאלה, ואז זה גם יחדד אולי את מה שהם דיברו. So, Shri Bagavath, I'm continuing. So how still, I'm asking, how still understanding this with your mind, and I'm fully understand that and accept that, and yet I still feel I still feel anxiety, I still feel responsible in some situations. So how does understanding this with your mind really brings the change, really takes you to the other position of surrendering to the total mind? It's always the same question, I'm sorry. Shri Bagavath. I think his net has got disconnected. We have to just wait for a minute. Meanwhile, Lanir, you can translate. אוקיי, אז אני נוצל את הזמן לתרגם בזה. אני קודם נתחיל עם מה שאני שאלתי את שרי בגבת, מה זה אומר באופן מעשי, כאילו שהשומר, הדוגמה שהוא נתן עם השומר, שהשומר נותן לבעל הבית את המקום ואת החשיבות ואת האחריות. ונתתי דוגמה שמישהו שצריך לעבור בחינה למשרד עורכי דין, הוא צריך לעבור את הבחינה הזאת, והוא מנסה לעבור אותה, ויש לו מבחן, והוא חרד וחושש ובמתח, ואם הוא יעבור או לא יעבור. ואיך במצב הזה, בעצם באופן פרקטי, הוא יכול להתמודד. אז שרי בגבת אמר שהדבר הראשון זה שהמיינד צריך להבין שהוא השומר בעצם. המיינד המודע שלנו, המיינד הקטן שלנו, בעצם צריך להבין שקודם כל, מה התפקיד שלך פה? אתה רק השומר. אתה לא זה שפועל, אתה לא זה שבעצם עושה. אתה הכלי שדרכו הדברים עובדים, הדברים נעשים, ויש לך תפקיד מסוים. אבל לא כל האחריות היא עליך, יש לך אחריות יחסית קטנה, שרי בגבת אומר, זה 25% אצלך, אבל 3/4 לא אצלך. אז קודם כל, המיינד המודע שלנו צריך להסכים ולקבל ולראות ולהבין שבעצם התפקיד שלו הוא רק 25%. הוא לא אחראי לכל מה שקורה, הוא אחראי לעשות את העבודה שלו, ולהיות בהלך רוח שהוא מאוד רספטיבי. זאת אומרת, לא הלך רוח תוקפני, לא הלך רוח הישגי, לא הלך רוח שבו אתה מנסה לכבוש את העולם ולהשיג את מה שאתה רוצה בכל מחיר. אלא הלך רוח פתוח, נינוח, רספטיבי, כזה שמאפשר לאינטליגנציה היותר עמוקה שנמצאת בנו, לפעול ולהשיג את התוצאות שהן באמת רצויות. לא מנקודת מבט של האני הקטן שלנו, של המיינד הקטן, אלא מנקודת מבט יותר רחבה של המיינד העמוק שלנו, של המיינד הטוטלי שלנו, כפי ששרי בגבת מכנה את זה.
אז זה לגבי מה המשמעות הפרקטית של העניין הזה. עוד דיברנו עם שרי בגבת, או אני דיברתי עם שרי בגבת על העניין הזה שבעצם אתה לא, כאשר אתה קשור לתוצאה של הפעולות שאתה עושה, ואתה מאוד חרד שהפעולות יתרחשו בדיוק כפי שאתה רוצה, שהתוצאה של הפעולה שלך תהיה בדיוק כפי שאתה רוצה, אז מתוך זה באה החרדה. וזה הזכיר את כתב הקודש של ההודים, של האינדים, בגavad גיטה, שבו ההוראה שניתנה לארג'ונה, אחד הגיבורים של הספר, אומרת, תפעל בעולם, אתה חייב לפעול בעולם, אנחנו כולנו יודעים שאי אפשר לחיות בעולם הזה בלי לפעול, זה לא פרקטי לא לעשות כלום, אתה חייב לפעול בעולם, אבל תעשה את זה בלי להיקשר לפירות של הפעולה שלך, לתוצאות של הפעולה שלך. במקרה שלנו זה אומר, אתה הולך למבחן, ואתה עושה את המבחן, אבל אתה לא נקשר לפירות של הפעולה, לתוצאה של הפעולה, שזה הרצון שלך לעבור את המבחן, אלא את זה אתה משאיר למיינד הטוטלי. אז הזכרתי גם שזה מאוד דומה ביהדות, על המושג הזה של ההשתדלות. ביהדות אומרים, כן, זה נכון שאלוהים עושה הכל והוא אחראי על הכל, אבל אתה חייב לעשות השתדלות. בכל דבר שאתה עושה, אתה חייב לעשות את החלק שלך. את ה-25% שלך, אתה צריך לעשות. אבל מהצד השני, לדעת שהתוצאות של הפעולות שלך הן לא בידיים שלך. להשאיר את הפירות האלה, במקרה של היהדות לאלוהים, במקרה של שרי בגבת, להשאיר את זה לטוטל מיינד. זהו, זה מה שאני דיברתי עם שרי בגבת, ואז אושרת שאלה את שרי בגבת לגבי זה שהיא מרגישה שלמרות שהיא מבינה את כל מה שהוא אומר, ומסכימה לגמרי עם כל מה שהוא אומר, עדיין אחת, אני אשתיק כאן את זה. אז למרות כל מה שאושרת מבינה ויודעת ומסכימה עם מה ששרי בגבת מדבר עליו, למרות זאת במצבים מסוימים, מצבים מאתגרים, החרדה כן עולה והפחד כן עולה והמתח כן עולה, והיא שאלה את שרי בגבת איך היא יכולה להתמודד במצבים האלה, שלמרות ההבנה שלה, הרגשות האלה כן מציפים אותה ומאוד קשה לה. ואיך זה עובד באופן פרקטי. That's it. אוקיי. תודה. בבקשה. Lenny's wife கேட்டுட்டு question. இன்னொரு கேட்கலாம். Osrat, you may ask, you may continue your question. Oh, excuse me, Shri Bhagavan? You can, yeah, I am all right. You can continue your question. Okay, so what I said, I asked is, although I understand intellectually what you're saying, and I agree with this way of, I agree with this understanding, still I don't see in my case how it really, how I detach myself from any expectation for some result in many cases, and still I can see the same mechanism working, that
taking responsibility, feeling anxiety, all those things that are a result of giving too much force to the conscious mind. So I'm asking how this seeing and understanding that, how does it, because to your view, only this is all you need. You only need to understand that. You only need to accept that this is the fact. And I do accept that. And still it happens. So how do you, what is, what's missing? Lanier, what is your question? I think Oshat is saying in plain words that she has the understanding that you speak about. She knows that the conscious mind is only a small part, and the total mind is the big picture. But still, facing challenges in our life, stress comes, anxiety comes, all this negative, she feels depressed and despair. And how does this understanding that she has come into really have an impact on the daily life, staying in the intellectual field alone? But we have to, step by step, we have to check up. We have to check, we have to verify whether this relinquishing the responsibility for ourselves, whether it is working. We have to check and find out. Because when we take responsibility, the I consciousness, the me alone gets strengthened. So the work is not important. So the me alone gets important. So only because of a responsibility alone, the me gets important. Otherwise, the work will get important. So we have to, only because of relinquishing the responsibility, at the same time, the work is important. Not the I am responsible alone, we have to put up, I have to give up. But we should not give up the work. The work is important, but I am not important. So we are not taking the responsibility for ourselves. That responsibility alone we have to put down. And in the name of the total mind or in the name of God, we are put down our responsibility. So that is important. But at the same time, the work, we should not give up the work. The work must be done. Work is important, not the doer is not important. So that alone you have to understand. Okay, I can give an example from what is happening in our life now. Okay. Okay, so let's say my son is now in a bad situation, and not a bad situation, but some how to say, some worsening of the situation now, and of course this puts me in a fearful position, in an anxiety, and worry, and all the rest. And I'm checking myself. What am I doing? Do I do anything wrong? Should I do anything else? What can I do? Not always I have, most of the cases I don't have answers. I don't know. I need to wait and see. So let's say dealing with such a situation, how can it not be stressful? How can it not be? Now, of course, I am attached to a result. I want my boy to be better. I don't want anything. I don't want any harm for him. And still, so what? Let's say in this position, what is how is the attitude? How would be the right attitude?
So here also, the total conscious mind, the total mind is most powerful. So only we are taking responsibility in the conscious mind, taking the responsibility of dealing with the things alone creates some weight to the situation, weight to the problem. And if you put on the weight, the total mind will take care of it. And the total mind is most powerful, and it may have some mysterious power itself. So we have to rely upon that. So if you rely upon the total mind in the name of God or in yourself, whatever it be, so we have to put the burden upon the total mind or put the burden upon the God. So both are same. So in this way, what is necessary alone you have to do. But the necessary thing has to be done by you alone, not the action has to be taken by yourself. But at the same time, the responsibility must be handed over to God or to the total mind. So then only it will be dealt in proper way. Okay. If anybody else wants to have any question, you can question this aspect of taking responsibility by the conscious mind. We can put any question or any discussion. מישהו רוצה לשאול שאלה או לחלוק איזושהי תובנה שלו, אז לגבי הנושא הזה, אז זה Oh, you can say. Okay. I already asked this question some times ago, but it keeps lingering in my mind, and I want to ask it again. That many spiritual traditions, even in bhakti way or even in the way of wisdom, and even Ramana Maharishi spoke about the value of practicing some sort of concentration. Repeating a word or watching the breath or any other means that keeps the mind busy with one thing for a period of time. So many traditions in all over the world, they have the practice of concentration, developing the faculty of concentrating on one thing for a certain period of time. Does this have any relationship with what you are speaking about, or with getting liberation, achieving enlightenment, as you see it, or is it completely irrelevant to this?
So for the beginners, it is okay. For the beginners, we have to do something. Otherwise, we will engage in many things. So we are having some engagement with the our concept or anything. So we are some japa or any concentration work or meditation, anything. Everything helps. It prepares the mind to deal with the practical things. So as a preparatory work, it is okay. But after it is for the throughout the end of life, we have to do the same thing is not necessary. So as a preparatory work, it is good. It is well and good. Okay. So I just translate what you said. Okay, okay. אז אני שאלתי את שרי בגבת לגבי תרגול של ריכוז. ואמרתי לו שבהרבה מסורות, כמעט לא משנה מאיזה מסורת, מסורת של דבקות או מסורת של חוכמה, יוגה כמובן, יש דגש מאוד חזק על תרגול של ריכוז, תרגול של יכולת לפקס את המיינד על מקום אחד לאורך זמן מסוים. שאלתי אותו אם יש איזשהו קשר בין מה שהוא מדבר לבין התרגולים מהסוג הזה. האם התרגול הזה הוא הכרחי על מנת להשיג הערה, שחרור? שבגבת ענה שכעבודה מכינה, כתרגול מכין למיינד, התרגולים האלה הם טובים. זאת אומרת שזה עוזר למיינד להגיע לאיזשהו סוג של מוכנות, להבנה היותר עמוקה, אבל הוא אומר שלתרגול לכל החיים, הוא חושב שזה לא נחוץ, אבל לאלה שמתחילים את הדרך ורוצים משהו שיחזיק את תשומת לב שלהם על הדרך ושלא יסתו לדברים אחרים, אז זה טוב. אוקיי, שאלה גבי. אוקיי. Yesterday, I saw a video clipping. Somebody has sent a message, some video clippings. And in the video clippings, the one small boy, only by the age around 20s, he is using some psychological power, and by showing his hands, he can easily bend a metal spoon. So he is also saying it is only his psychological power alone, mental power alone. So our psychologically, our mind has many powers, many hidden power within ourselves. So, but we need not get the training like that. But at the same time, we can believe some power, some extraordinary power is also behind within ourselves. It is within our own mind alone. Some mysterious powers are there. We can rely upon that. But at the same time, we need not expect the result. We can anyhow, we can shoulder our burden upon the powers, shoulder upon the power upon our own power itself. We need not the power of God or anything. We can rely upon our own power. We can some mysterious powers are within ourselves. We can rely upon the power or rely upon our own mind, and we can hand out our problem in the hands of the total mind. What is necessary for ourselves within our ordinary mind, that we can do. But something may be beyond, we can feel something may be beyond our mind. But
But what is beyond our mind, what is beyond our capacity, we can rely upon the total mind. We can hand over the matter to the total mind. The total mind will look after itself. Some mystery may also happen. Lani, you can translate. כן, אז שרי בגבת אמר ששלחו לו איזשהו סרטון שבו רואים נער צעיר בן 20 שמסוגל לכופף כפיות בעזרת כוח המחשבה שלו, ושאותו נער בעצם אומר שזה בסך הכל כוח מנטלי. ושרי בגבת אומר שזה נותן לנו את העידוד להאמין שבתוכנו מצויים כוחות מופלאים שאנחנו לא מודעים אליהם. אז זה לא אומר שאנחנו צריכים כולנו להתאמן באיך לכופף כפיות, אבל זה כן נותן לנו את האמונה ואת האמון שבתוכנו מצויים כוחות מאוד מאוד חזקים, שיכולים להשפיע ולפתור את הבעיות שעומדות בפנינו. בעצם המסר העיקרי שעולה פה בשיעור של היום או בלימוד של היום, במפגש של היום, זה שהמיינד הקטן, האני הקטן שלנו, שדואג, שעושה, שמפחד, שנמצא בסטרס, הוא עדיין מובן צריך לפעול בעולם הזה, אבל להעביר את האחריות או לאלוהים, אם אתם מאמינים באלוהים, או לחלק העמוק יותר של עצמו, שזה מה שבגבת קורא לו המיינד הטוטלי. ולדעת שלחלק הזה יש כוחות מופלאים, ולתת לו לעשות. זה לא קשור למשפט הזה שמחשבה גורמת למציאות, או שיש משהו אחר? כאן מתערב במיין הקטן. Okay. Rita is asking if it has any connection to the saying that thought is creating reality. What is the waiting reality? Creating. Thought is creating reality. Does it have any connection to this? Thought creating reality. What is the meaning of thought creating reality? Means that if you think positive, a positive thing will happen. If you think negative. So if you expect, if some expectation is there, expectation means it is a demand. But transferring the responsibility means we are not. We may expect some result, but at the same time, if you give the total responsibility upon the other thing, so anything may happen. There is no positive thought. This alone must happen. But we are not giving some assertion to the result. But at the same time, the expectation may be behind the transferring the responsibility. Some hidden expectation may be there, but at the same time, mainly we are giving the total responsibility, not expecting anything. So then only, if the total transfer alone is the transfer. With some expectation, if the transfer is happened with some open expectation, then it is not a valid transfer.
So without any expectation, we have to transfer the responsibility. But anyhow, behind the that in certain schools of martial arts, which, you know, the art of fighting, the master will say to the student, you have to fight. So they are fighting maybe to the death sometimes, but no expectation for the results and no anger upon your opponent. So when you are fighting like that, then then the total mind can fight through you. Then there will be it's not the little me that is fighting and doing the fighting, but the total mind is taking charge, and then this is the real the real goal of the martial art is actually, like you are saying, to way the little me is going away and big I is coming, and because if the little me is fighting, then the fighting is not perfect. If the total mind is fighting, then there is the mind will be perfect. Okay, it may be like that. Yes, so it's like in Zen schools. Okay. Very close to the martial arts. So I will translate what you said to Rita. Okay. אז ריטה, שרי בגבת אמר שבעצם זה לא כל כך דומה לעניין הזה של המחשבה בוראת מציאות, זה יותר, כי כאן יותר מדובר בזה שאנחנו משחררים את הרצון לתוצאה כלשהי. זאת אומרת, בגישה הזאת של מחשבה יוצרת מציאות, אנחנו עדיין קשורים לתוצאה שאנחנו רוצים להשיג. וכאן יש שחרור של התוצאה שאנחנו רוצים להשיג, לתת את האחריות לכוח יותר גדול מאיתנו, ולמרות שיכול להיות שיש לנו איזושהי כוונה שהתוצאה תהיה כזאת ולא אחרת, עדיין הדגש הוא על הסרת האחריות מאיתנו, והדגש הוא על הפעולה עצמה, על מה צריך לעשות, ולא על הפרי של לא התוצאה. ובגישה של מחשבה בוראת מציאות, הדגש הוא מאוד על מה אני רוצה להשיג, איזה תוצאה אני רוצה לברוא, ובעצם זה מחזק את האני. That's it. Okay. If any other question, we can wind up today. תודה. Thank you. Thank you. Thank you all. Goodbye to all. Thank you all. Yeah. Good week. Thank you, Sri Bagavath. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sri Bagavath, can we speak privately with you? Well, any question? Just 5 minutes in private. Oshrat wants to. Oh, okay. Then I'll just close this. I'll leave that session. You can have it separately. Okay? Thank you very much. Thank you, Thank you, everybody. sir. Thank you very much.